Hey guys, welcome back to our channel. Already thumbnail பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க ஒரு important information இருக்கு. So today I'm at the IKEA store in Hyderabad and honestly I've been waiting to come here for a long time. ఎప్పుడు వీడియోస్లో చూడటమే తప్పించి డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు and I feel so happy and excited. So first things first, how to get here. You can come by auto or cab, but I'll honestly suggest the metro. It is cheaper, faster and saves you from traffic. సో ఫస్ట్ వచ్చినట్టే మీరు క్యాఫెటేరియా వచ్చేసాం ఎందుకంటే చాలా ఆకలేసింది. వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ అట్ ద హోటల్, సో వీ కేమ్ డైరెక్ట్లీ టు గెట్ సమ్ ఫుడ్. సో నేనైతే సినమన్ రోల్ ఇంకా బ్రాక్లీ సూప్ ఇంకా కొన్ని తీసుకున్నాను అనమాట, నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. అండ్ సినమన్ రోల్ వాజ్ గుడ్ అండ్ ఫుడ్ వాజ్ ఓకే, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ எக்ஸ்பென்சிவ் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ. కానీ இட் வாஸ் நைஸ், நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஃபுட்டுக்கு அவங்ககிட்ட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை, இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிடணும். நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காம கூட போகலாம். ஸோ IKEA literally has everything: furniture, home decor, kitchen items, storage, lighting, plants, rugs, even those tiny things you didn't know you needed until you see them here. And the best part is you can touch, feel, try and open everything before buying. ஐக்கியால வந்து நம்மளுக்கு A to Z எல்லாமே கிடைக்கும். ஒரு வீடு எடுத்து அந்த வீட்டுக்கு தேவை எல்லா பொருளுமே அதில் இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோர் நம்ம சென்னையில் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோர் ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அது என்ன லொக்கேஷன் பின் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் ப்ரைஸ் டேக். ஸோ அந்த ப்ரைஸ் டேக்கில் வந்து எந்த லொக்கேஷன் எந்த ரேக் நம்பர்லாம் போட்டிருக்கும். ஸோ ஒரு வேர் ஹவுஸ் வச்சுருப்பாங்க பில்லிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி, அதில் போய் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். నా బెస్ట్ అడ్వైస్ ఏంటంటే మీరు ఐకేకి వెళ్ళే ముందు బడ్జెట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. అండ్ ఎన్నెన్న ప్రోడక్ట్స్ కావాలో మున్నాడే நீங்கள் నోట్ பண்ணி వెచ్చుకోంగ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది బాగుంది కదా అది బాగుంది కదా చాలా ప్రోడక్ట్స్ కొనేస్తాం. అలాగే నేనైతే చాలా ఎక్కువ కొనేసాను. ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ మై టైమ్ టు. హోల్ డే నేను ఐకేలోనే స్పెండ్ చేశాను. అండ్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఇంత తక్కువ పర్చేజ్ చేశాను కానీ బిల్లు మాత్రం చాలా పెద్దగా వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ స్టిల్ రిగ్రెట్, కానీ ఏం చేయలేను. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ చెన్నై. ஒன் மோர் சர்ப்ரைசிங் இன்ஃபர்மேஷன், ஐக்கியா ஸ்டோர் சென்னையில் வரப்போகுது, சீக்கிரமாகவே வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் இட். அண்ட் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் இன் த கமெண்ட்ஸ். அண்ட் ஐ see you in the next video. Ta-ta, bye bye.